everyone, welcome to the Immigrants Magazine's program. Nicole Gfeller was our guest on our previous episode. Take a look. Yeah, a lot of people ask me this question actually. They're surprised. So, yeah, like at the beginning, I just wanted to take a year off and study art therapy and come back to Switzerland and continue teaching at this high school. But then, yeah, during that year, I really loved staying in Vancouver, and I love this new career, working with people in a different way. And so I wanted to add more studies after the art therapy. So I asked my school principal if I could stay here for another year and then still come back and continue teaching, because I wanted the security in case I wanted to go back. At least I had a job. So he accepted. And so after that, in the second year though, I really felt like I don't want to go back. It just doesn't feel right. I want to stay here. I want to work in this new field, which is in therapy, working with people. And so eventually I sent him an email and saying, yeah, I'm not coming back. I'm gonna stay here. Yeah, I just really fell in love with Vancouver, and I wanted to stay here. It didn't make sense to me to go back to my old life, because I didn't want to be an English teacher at a high school anymore. So, and because I had studied everything here in terms of counseling and coaching and art therapy, I felt that this is where I'm going to practice that, and so settle down here and stay here. It was hard, and it's still hard now sometimes, right? I miss my family sometimes, but at the same time, I took this leap of faith. I wanted to try it out. Um, I wanted to be in an English-speaking country, and to change my career was really actually tapping into my passion. I found my passion and really what I truly want to do. So I don't regret that for a second. But yes, of course, for the friends and the family, that's hard to leave behind. But I also know that I'm going to create a new family somehow, new friends, a new community here. So I don't know, I still wanted to do it. It didn't scare me, it didn't stop me from making that step. So, yeah. Learning? Yeah, I love it. If I could, I would study my whole life. But I'm telling myself now it's time to stop and to really start working. Um, I've always been curious. I'm very curious, and I think that's why working in the field with people in the counseling field, where we ask questions and we can be curious about a person's story, is perfect for me, because I can ask so many questions, and I love that. I just like knowledge. I like acquiring knowledge. Knowledge is power in some way for me. And as to the languages you were talking about, I grew up bilingual, so this makes it easier than to learn other languages, because somehow I was used to hearing different languages around me as a baby already. So, and then I learned Spanish. I went to Peru and improved my Spanish, and I guess I just have maybe a skill with languages. Yeah, so I pick it up quickly. No, because I was adopted when I was 1 month old, so my brain wasn't developed to that level, and I can't remember, but my body maybe does remember, and there's in my blood, I know that there's this Peruvian root that is there. Yes, for sure. This is something that I'm carrying with me, and I'm gonna carry with me my whole life. It's hard to explain in words what it is and how it feels like. A lot of people are surprised when I tell them I'm adopted, and it seems like they have a lot of empathy, and they're like, wow. But for me, this is all I know. Um, this is how I grew up. So um, yeah, it's hard to explain, but I know sometimes that there's a little bit of
longing for something, something is missing, or and yeah. So I did actually go to Peru and try to find my mom as well, and I did find her. So that's a whole new story. It was very, very. A lot of things came up, a lot of emotions. A lot of things started to make sense. I wanted to understand the story and what happened, and so I have the answers to that. And this is, I think, many adoptees want to understand what happened. So I had this opportunity to get that, and I'm also really grateful in some ways to my birth mother to having given me for adoption, because I am who I am also because she gave me for adoption. Sometimes our stories as immigrants have empty spaces that are difficult to fill. Nicole Gfeller was adopted and she met her mom 2 years ago. We cannot imagine those difficult moments and emotions that this situation might result for her. Nicole Gfeller is our guest on our The Immigrants Journey segment, second part. So when they first come here, well, most of the time it's language, right? If, of course, if English is not their native language. I think after that is also having your credentials recognized here, because most of the time you come and you have already some kind of diploma or a career, and then you get here, it's almost like you have to start from scratch because this is not recognized, or you would have to study again or to add to really be then recognized here. and and to get a job, I would say, is also really hard at the beginning, especially if your English is not really good yet. And so it also happened to me. Like my first job was at a bakery after, with coming with a master's degree, having a really a good status in Switzerland and a good salary, working at a high school, and then here, my first job was at a bakery on a minimum wage, right? And so that was a little bit shocking, and I think that happens to a lot of immigrants that come here. It's a little bit shocking. So my goal really is to create a business, like a counseling and coaching business, where I empower immigrants and I help them create in Vancouver a new home and a new life, and to help them and support them to live the life, the dream that they want, what the reason why they came here. And so we're looking at the different obstacles, whatever the obstacles are, and we try to find solutions or strategies for them to reach their goals. As I said, like the coming here and starting a completely new career and starting from scratch and having to study for many years until I get to a certain status again in some ways. Having part-time jobs like at bakeries, etc. Having to create a new community as well of friends, that takes time. Yeah, it's almost like creating a new home here, which really takes time. So I had to let go of some of the things that I was used to in Switzerland. I was at the beginning, I was comparing a lot. It's not like in Switzerland, and so I was kind of like in between two countries and not belonging really to Switzerland anymore, and not really being settled down here. And so I was a little bit in between, and that was really tough. So for me, it was learning to kind of let go of that and maybe the expectations that I used to have before living in Switzerland, and then really focusing and being okay and starting to accept that things are different, and that yeah, it takes time to adapt, and that I'm gonna be able to do that. And also trying to also be nice and gentle with myself
if some days it was a little bit more tough than others. Yeah. Okay, so I'm still a teacher. I consider myself a teacher. I like teaching people different skills, even as an art therapist or counselor or life coach. It's about also helping them, teaching them some skills to acquire to be able to create the life that they want. So there's that. I'm also somehow a helper. I care a lot about other people. I have a lot of empathy. I'm curious. Um, Sometimes I'm also funny. Not always, I don't know. Uh, yeah, there's that. I'm a learner. I love learning. Yes, I am sometimes in my head a lot, but I'm also learning now to connect with my heart much more. I'm learning to open my intuition more. I'm also spiritual. I believe in a lot of interesting things that help me um, live fully my life. Yes, and I'm a lover. I really love people, and I love connection. This is, I think, my biggest value in life is really connection with people and between people. Mm, I think that this country allowed me to work on myself. I used to be actually very disciplined and strict and very Swiss in a way, the way I would teach also at school. Now I would teach completely differently, actually. Here, I think I really learned to connect with my heart more um, and to allow myself to feel things much more instead of thinking and rationalizing. Yeah, so I think there's a bigger connection with my essence and who I truly am. So I learned a lot about myself, and I think I grew a lot here as well. So I am really, really happy about being here and having made that change. It seems like this is what it was meant to be. I had to go through that, and it's thanks to moving away from my country, which is really interesting. Yeah. Well, I do some art therapy with myself. You know, I make art. I know the power of the arts and how it can help you shift emotions. I also am much more now into meditation, breathing techniques, etc. Because when I don't feel well, I know that my feelings come from my thoughts. And so if I'm a lot in my head and I start worrying about the future, worrying about what's going to happen or what I'm not going to be able to do, etc., this is all what's happening in my head. So I really try to connect with my heart, like I was saying, because as long as I can really connect with my heart and I'm not in my head, then that doesn't happen. It helps me get out of those feelings of being low because I'm just enjoying the present moment. Having depression is at normal level if you have this feeling not very often, says the specialist. But what happens if your son or daughter has this feeling, depression, all the time? Yolanda Montoya, our psychologist, talks about this topic, depression in your children. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestra revista El Inmigrante, en su segmento Salud Mental. Mi nombre es Yolanda Montoya y el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo saber si nuestro hijo adolescente, hija adolescente se encuentran deprimidos. La adolescencia es una etapa realmente difícil para el ser humano, es una etapa de crecimiento, de descubrimiento, de que hay muchos cambios, no solamente biológicos, sino también psicológicos. Es una etapa de experimentación, de probarse a sí mismo y de saber qué se puede o no se puede hacer, qué logros puede obtener. Es una etapa, digamos, de práctica para llegar a ser un adulto. Por lo tanto, es una etapa de transición y por lo mismo es algo realmente difícil. Digamos que para el ser humano es la etapa más difícil que se vive, aunque los adultos no pensemos lo mismo.
ya nosotros como adultos recordamos muy poco de estas épocas. Hemos estado tan ocupados en cómo conseguir empleo, cómo ser exitosos en lo que hacemos, mantener una familia, etcétera, que nos hemos olvidado de todas estas tribulaciones por las que pasamos cuando éramos adolescentes. Sin embargo, existe una parte muy importante que hay que siempre estar al pendiente con nuestros hijos adolescentes y es saber si están deprimidos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque un adolescente deprimido es una persona que corre mucho riesgo de muerte. Una manera, digamos, más o menos sencilla de saber si nuestros hijos adolescentes están deprimidos o no es saber si hay algún cambio en sus actitudes, como puede ser, por ejemplo, el verlo constantemente irritable, malhumorado, que no convive con sus amigos, que ha dejado de hacer las cosas que solía hacer, que le molesta todo, que se siente inseguro, que se siente culpable por todo lo que se le pregunta o lo que sucede a su alrededor. También es importante saber si han estado cambiando sus hábitos de comer, de dormir, si ha cambiado sus amistades, si se le ve con poca energía para realizar actividades. Otro aspecto que nosotros también como padres podemos ver fácilmente si han cambiado sus calificaciones, si estas han bajado. Y bueno, finalmente también saber si de alguna manera tiene algún cambio físico, es decir, si se ve, si ha cambiado su tono de piel, porque esto también es un indicativo de que a lo mejor está metido en drogas. Lo más interesante es saber, por ejemplo, si él menciona que la vida no tiene ningún sentido, si no tiene mucha esperanza en el futuro, o incluso puede haber mencionado en alguna ocasión el suicidio. Cuando los adolescentes hacen esta mención, hay que estar muy, muy alertas y llevarlo con un profesional de la salud, en este caso con un psicólogo, para que se le dé un diagnóstico como tal si existe una depresión. Si es así, amigos, habrá que llevarlo, bueno, como estamos aquí en Canadá, habrá que llevarlo al médico general y su médico general, médico familiar, es el que determinará si deberá ir directamente con el psiquiatra para ser medicado o el mismo médico familiar tomará la decisión de medicarlo. Pero es importante estar muy alertas. ¿Por qué? Porque en efecto, como repito, un adolescente deprimido está en alto riesgo de muerte. Ahora, ¿cómo nosotros como padres, como su familia, podemos ayudarle una vez que ha sido diagnosticado con depresión y con un riesgo de suicidio? Bueno, primero que nada hay que darle un espacio, hay que tratar de interesarse por lo que él hace, no siendo, digamos, como demasiado sobreprotectores o demasiado irrumpiendo demasiado en su intimidad. Hay que darle un espacio, pero que él vea que nos estamos interesando en su propia vida, que él sepa que puede contar con nosotros, que sabemos que tiene dificultades y que sería importante saber cómo podemos ayudarle. A veces los muchachos temen mucho no cumplir nuestras expectativas, aunque no nos lo digan. Y de alguna manera temen decirnos que no han sido aceptados en el equipo de fútbol, por ejemplo, o que se sienten inseguros porque no son aceptados en el grupo del colegio o no tienen un grupo de amigos, o que de alguna manera quisieran exponerse o les da temor exponerse en algún evento del colegio, se sienten muy angustiados o quizás se les dificulta el aspecto académico y no quieren mencionárnoslo porque eso saben que es una preocupación o quizás los vamos a regañar, a llamarles la atención. Hay que estar abiertos a qué es lo que le preocupa y preguntárselo directamente. ¿Hay algo que te preocupe, algo que nosotros te podamos ayudar? No importa lo que esto sea,
No importa si has bajado tus calificaciones, no importa si de alguna manera has probado alguna droga, si de alguna manera también has tenido alguna relación sexual. Esto nos ayudaría muchísimo a saber en qué problema están metidos nuestros hijos, nuestros adolescentes. El evitar estos temas que para nosotros suelen ser de mucho peso, de mucho conflicto, cómo hablar con nuestros hijos de la sexualidad o cómo hablar sobre las drogas. A veces pensamos que es darles como la libertad para hacer uso de drogas o tener sexo libremente, y no es así. Entre más enterados estén ellos de todos estos temas, más elementos de fortaleza y más elementos de protección les estamos brindando a estos muchachos. Hay que recordar que si nosotros no estamos al pendiente de ellos, de su vida, de qué es lo que está pasando en sus vidas diariamente, de cómo se relacionan o no se están relacionando con los demás, qué problemas les están afectando, a lo mejor han sido objeto de bullying y nosotros no estamos enterados. Todo esto es muy importante. Ellos a veces no lo pueden determinar, están demasiado abrumados. Hay que recordar, como les dije en un principio, que están llenos de cambios biológicos, cambios psicológicos, se sienten muy inseguros, constantemente se están probando. Si les gusta alguna chica o si a las chicas buscan que les gustarles a algún muchacho y no lo logran. Son problemas que para nosotros nos parecen muy simples, muy sencillos, muy bobos. Sin embargo, para ellos son importantes. Es su vida en ese momento, es lo más importante que ellos están viviendo. Si no les damos esa importancia, amigos, ellos pueden caer en una depresión y el sentirse abrumados por los cambios naturales de su adolescencia, más el no ser aceptados en un grupo, el no formar parte de un equipo, el haber fracasado académicamente, el haber hecho quizás el ridículo frente a su salón en una exposición de clase, el no conseguir el novio o la novia que se buscaba, el ver cómo la chica o el chico que se va con alguna amiga, algún amigo, realmente bajan mucho la autoestima y esto lleva mucho a la depresión. Hay que ser siempre constantes, estar pendientes con los hijos. A veces no se les puede forzar y obligarlos a salir y deberías de hacer esto y deberías de estar saliendo, es que esto no te ayuda a estar encerrado. Más bien hay que motivarlos de otra manera. Quizás podríamos decirles, oye hijo, oye hija, voy al mall, voy a hacer algunas compras, quizás podría comprarte algo, algunos tenis, alguna falda, no sé, algún videojuego si te gusta. ¿Quisieras acompañarme? Si ellos dicen que sí, muy bien. Y si dicen que no, hay que respetar esto. Es importante también empezar a platicar con ellos sobre cómo piensan acerca de la vida, qué piensan hacer cuando sean mayores o cuáles son sus opiniones sobre la vida en general. Es muy importante respetar, no juzgar, porque mientras ellos no se sientan juzgados van a abrirse cada vez más y van a darnos una entera exposición de lo que son realmente en su interior. Cuando nosotros logramos conocer sus preocupaciones, sus angustias, su forma de pensar, tenemos ya la llave para poderlos ayudar. Si nos cerramos y queremos que piensen como nosotros y queremos hacer copias de nosotros mismos, nuestros hijos tendrán severos problemas en la actualidad y cuando sean mayores. Por favor, no tratemos de hacer copias de nosotros mismos. Tratemos más bien de respetar su manera de pensar, de entenderla. Si ellos cambian de manera de pensar a diferencia de nosotros, no es que sean malos, no es que estén en un error, es que simplemente piensan diferente y hay que saber respetar, hay que cuestionar cómo llegaron a esa manera de pensar, a tener ese tipo de opiniones. Eso es más interesante y saber cómo llegaron a tener este tipo de opiniones nos daría muchísima más posibilidad de conocer a nuestros hijos y de poder ayudarlos. Estemos siempre presentes en sus vidas, pero presentes con calidad, no presentes con regaños y con imposiciones o con juzgarlos en sus actos. Por favor, acerquémonos a nuestros adolescentes que cuando están en depresión
son víctimas del suicidio. Gracias, amigos, es todo por hoy. We feel blessed and we feel that our all effort wasn't in vain. Our The Immigrants Magazine's event was a success. Your voice was heard that day. And thank you for giving us your ideas and suggestions to improve our TV show. Before closing this episode, I want to thank Miralda Reyes Retana, who was painting live on our event. And also I want to thank Mari Blanca Battenberg, who is my right arm all the time. Thanks Brenda, thanks Irina, and thanks Jorge. He is my big support always. And thank you for giving us a bright and magic evening that Saturday. Thank you for your support. Thank you for everything. Problemas de relaciones interpersonales, separación, divorcio, problemas con niños, adolescentes y adultos. Soy la doctora Yolanda Montoya, soy Clinical Counselor y mi teléfono es el 604-861-1071.